So that's what we started. Somewhere in the middle we could not, and today we will complete that part as well as the how to make use of the interface and implement those things, and ultimately how to make use of the concrete class related to the stack. Right? We have taken stack as an example to understand interface and its implementation, and ultimately a small application making use of that particular stack. That is the idea behind. So we committed a very small mistake, which you might have actually noticed and informed me. The mistake that we made is on constructor methods. In Java, constructor method signatures, you will have to pay attention to those things. Okay, so let us get into the actual programming part itself. Then slowly you will get to know what we are actually talking about. So this is the arraystack.java. This is the actual file or the program that we started, which contains the interface as well as the other things. And whenever you are including many interfaces or many classes into the same file, right, you can write as many as you wish, as long as there is only a single class which is made as public class. Because in Java, the class that is public, right, whatever is the class which is declared as public, the file name also should match with that particular class name. So the file name should match with the public class within that particular Java program. So there can't be two public classes within the same Java file. As long as that is there, you can write any number of interfaces, any number of classes, so that all the interfaces and classes may not be, like, they will all be non-public, and only one class is likely to be a public class, which is going to be available for the outside other programmers and all that to make use of that particular public class to use it and so on, like that. That is the idea. So anyhow, now let us come back to the actual interface starting from the beginning. So essentially we are also covering here the generics, right, where a stack of the stack, on the stack you can store any type of object. So stack of integers, stack of names, stack of students, or stack of real numbers, like that. You can have stack of anything. Instead of fixing the stack to contain only a particular fixed data type, you are making it more generic, and generics are possible by using this particular signature. Just simply specify within the angular brackets, less than, greater than, they are called as angular brackets. Within that, you specify the type name, which is just like a parameters, right? Formal parameters, where some name is associated. The actual value comes from when you actually make a call onto that. Similarly, when people try to use this stack, at that time the data type will be identified. So for that, this T, you can use any name, not necessarily T only. But the only thing is, whatever name that you use here inside this particular interface, you need to use the same data type. Right? So where and all, it's going to be generic kind of entity. You can use these generics either against the interfaces or even against the classes. Anyhow, now what is the signature here? What are we doing? Interface name. Interface name is stack. And then because it is a generic interface, you are using the angular brackets, less than, capital T, greater than, curly brace begin. And then within this, you are going to write all the methods that are relevant for this particular stack interface. Stack interface has got the methods like push, pop, peek, is empty, is full. So we have already talked about these signatures in the last class also, no change. So public void push of capital T followed by small t. Capital T is the data type which is still not known, and this is the parameter name, small t.
So because like whenever you are pushing, when the stack is of fixed size, as you are pushing more and more, after some time, it is likely to uh, fill all the stack. Then you cannot push any more, one more item. In such a case, you want to throw an exception. That's why you have declared this as this push is likely to throw an exception. So throws exception. This is a signature, complete signature. But you are not implementing. You are only identifying the signature of that. Signature includes any of this kind of throws followed by any exceptions kind of thing. Similarly, pop, like pop naturally returns the item from the stack. And what is the data type of the item from the stack? Still not known, but it is of type T. That's why you are saying public capital T pop. This also likely to throw an exception whenever you call pop when the stack is empty. When you don't have anything, you try to pop out, you get an exception for that. Similarly, public T peak means basically you are going to return the top element from the stack without removing the top element. Whereas pop is going to return the top element, and at the end of it, the top element is removed from the stack. There are changes in the stack as such. So this also all of you understand. Then public boolean is empty. Is empty is a method that returns boolean, that returns true when the stack is empty, and returns false when it is not empty. Similarly, public boolean is useful. So there is no change. Whatever that we have done in the last class, the same thing still continues. And after that, now, like you want to now implement that particular stack interface. So what is the signature for that? So you say now public class, some class name. So I am just simply calling it as array stack, let us say. Because you are implementing the stack interface by using arrays. So you are giving the name as array stack. You can give any name. But because this is also a generic class, so you make use of less than capital T greater than angular brackets. Array stack of T. And implements stack of T. Right? So whenever you want to implement an interface, you specify a class name, implements interface name. So this is the interface name. Right? So no issue. Even here also, curly brace begins. And then like within this class, now like in order to know where you are and all that, you declare the stack top, int top. And also stack is, you have to declare the array. So capital T, square bracket begins, square bracket end, followed by stack. This is only a declaration, empty kind of thing. But whenever you call the constructor method on this array stack, you have to create the array to store the stack elements. So here, this is one thing that I have added, but this is not that important. But if you put it, when you compile it, it doesn't actually generate the warnings. So whenever you want to suppress the warnings, this kind of what it is, compiler, what you call compiler directives, we normally call them. So you are actually informing the Java compiler that do not generate any unchecked error messages or unchecked warnings. That's what you really mean by. If you want, you can also remove it, no problem. But still, the program will work. Only thing is, whenever you compile your Java program, it will just simply generate a warning message saying that you are using unchecked objects. Okay, so no issue even here. And then now constructor method. The mistake what we made in the last class was, here I have put void here. Public void array stack of int size. For constructor methods, they don't return anything. Not even like void kind of thing. The signature of the constructor methods must be your public followed by constructor name. So no void, nothing. So because of this particular thing, it is actually at the time of what it is, creating the objects and all that, it is calling default constructor, not the constructors what you are actually writing here. So after putting some error message there and all that, I could trace out. So
I'm just today clearing that particular part. So there is hardly a very little mistake. In the end, we could not actually identify, and time was running out. That's why I stopped the class in the last class. So the only error that we committed is void. That void must be removed, and the constructor methods. That is there as a part of the Java language. All the constructor methods, signature must be public, constructor method name, and any parameters, whatever. So public array stack of int size, still the same thing. So here, just for debugging purposes, this statement is introduced, but otherwise, the logic is what? You have to create an array to store the elements. So what is the corresponding logic here? How do you create the array of objects? So by using new followed by object of size. That means it is creating enough space, a kind of an array where size number of objects can be stored, because object is the super class for all the classes. That's why against the object array, you can store any other object for that matter. Right? So you are saying new object of size, but we know that you want to actually create a stack of your what you call class. The class that will be passed at the time of creating the array stack. So that's why you are actually typecasting. This particular thing you are actually typecasting. But we try to actually use new followed by T itself straight away. But the Java language is not permitting to create objects of generic types. Directly you can't say new followed by capital T, because there is no such class that is directly existing. It's not permitting. But you can actually create objects like array of objects and then typecast that to like array of type. So T array, that's what you are actually doing, and then returning to stack. And you are initializing top equal to 0 at the very beginning, whatever. So top equal to 0 indicates that stack is empty, kind of thing. Similarly, this is a array stack with the size being informed. The other one is array stack constructor method without any parameters. Some default size you are going to assume. And you can see here public array stack, no parameters. So some message. Same thing, stack equal to new object of, instead of size there, you are specifying 2 objects. The stack can accommodate only 2 elements within that, just for testing purposes. And I'm also here printing the message saying that stack.length, right? Stack.length will give you what is the size of the array that is just now created, right? Naturally, 2, we should get 2 there. So, because it was giving a trouble, that's why I put some diagnostic messages or statements kind of thing, right? No issue. I think all of you are able to follow up to this particular point. And then push is a method. So it returns void, naturally, public void push of capital TT throws exception. Now, same logic, whatever we explained, right? If not is full, that means if stack is not full, is full returns true when the stack is full. Not is full means when the stack is not full, then you can push an element, right? So that's what you are actually doing. If not is full, then what you are doing, stack of top equal to T. Whatever is the element that is being pushed, so that element you are storing it at stack of top and increase the top by 1. Otherwise, that means stack is full. So it comes to this else part when is full is true. Is full is true, not is full becomes false. False means it enters into the else part. So here you are putting, throwing a message, throw new exception of stack overflow, right? So this is, this message you are going to get whenever you are continuously pushing the elements beyond the stack size.
So no issue, right? So all the statements are simple statements. Similarly, uh, pop, public key, pop, throws exception. So here, whenever a stack is not empty, you can return the stack top element. If the stack is empty, you have to throw the exception. So again, the same thing. If not, is empty. So what? Always top points to in the stack, in the array, top always refers to an empty place. So first you should reduce it, and then whatever is there you have to return that. So top is reduced by 1, top minus minus, and then return stack of top. If the stack is not empty. If the stack is empty, throw the exception. Right? No issue here also. All of you are able to follow this particular thing. Now peak. In this case, we should not change the stack top. We should only return this top element. So in the previous case, pop this thing, stack top is changed. Stack top is top minus minus. Because you are removing the element by using the pop method. In the peak, you are not removing the element, but you are returning the top element. But here also you are checking whether the stack is empty or not. If the stack is not empty, then what are you returning? Whatever is pointed by top minus 1. Whatever is pointed by top minus 1. So that's why return stack of top minus 1. Else throw exception with stack underflow. So the methods like is empty, the signature for that is public boolean is empty. So when is that it is going to be considered as empty? When top is referring to 0. So return top double equals 0, not single equal, double equals 0. Whenever top is equal to 0, it is empty. Otherwise, top will be, every time you are pushing an element, top is increased, right? Top becomes next number, next number, next number, and so on. Similarly, useful, when the number of elements that are stored in the stack is already matching with the actual size of the array itself. So what are you doing here? Some diagnostic message are put, but the actual logic is when the top is double equal stack dot length, right? Stack dot length gives you the size of the array, and within that, the moment the top reaches the last position, so that's where the stack is considered to be already full. Similarly, I put one more method here called size that returns the size of the stack, which is nothing but whatever the size with which you have created the stack. So if stack is equal to null, return minus 1. Minus 1 indicating that the stack is stack size is like there is no stack at all almost. That's what you can say. Otherwise, it returns stack dot length. Whatever is the length of that particular thing and all that. So this is the program, right? So this is a working program. I will show you by compiling this, right? And then writing a small demo program, making use of this array stack. How to and all that. So let me now compile this array stack.java to you so that you understand what we are actually doing. So here we can say Java C followed by what is that? Array stack. Array stack.java. Right? So this is how it is. If you actually remove those suppress warnings, so what you will get, I will show you. The suppress warnings, if you remove, like how do you, by just simply make a comment, make it a comment, and then save it. Now you go back to this particular thing and again compile. You will only get a warning messages here. Note, arraystack.java uses unchecked or unsafe operations. Recompile with this particular thing, unchecked for detail. This is what we got even the last class also. So in order to compile this, what we do now, you do all this followed by minus. Minus means
Excellent, colon, unchecked. So you have to actually say that, yes, I am aware of unchecked, right? Yes, particular. Like this you have to give. So it's saying 2 warnings. It has compiled all of that, no issue. It is also showing where, what the trouble is and all that. And then like at the end it's saying 2 warnings. Warnings means still it's going to compile and give you the class files. If there are errors, then you won't get the class files. That you have to understand. Difference between warning and error. If there is an error, you won't get the class file. Compilation will not be successful. If there is a warning, still it only informs that there is some like a thing, statements that you are not supposed to use in general. But still, if you want to, no issue. So it gives you a warning and still generates the class file. Still generate the class file. So if you don't want to see this here, you don't want to use again -xlint and all that, that's where this compiler directive will help you. So you are instructing the compiler right from the like a program level itself by using @rate followed by suppress warnings of whatever warning that you want to suppress. Where should you put it? You have to put it before the method. The method that is likely to generate such kind of warnings. We know that this method is likely to generate the unchecked warning. So you are putting before this particular method, you are putting @rate suppress warnings of unchecked. Right? Similarly here also. And then save it again. Now when you come back to this, and again, now you again compile, as you can see. So it doesn't actually tell you anything. So that's the only difference. Okay, so we have compiled this. So it has generated all the class files for the array stack and all that. So array stack contains interface as well as the class that implements the corresponding interface. Remember that. Sometimes, normally, most of the times in fact, interface will be stored in a separate file. Class that implements the interface will be stored in a separate file, many of the times. Because the people who design the interfaces are different and the people who implement the interfaces will be different. So that's why whoever is designing is going to give some name to that particular interface, file name also, and store it. But in this case, I have put all of that in one file. But you can also store them in separate files and still compile. You are going to get that. No issue. Now we want to use use this array stack and do some demo kind of thing. And for that, you can see here, I have already written a small demo program. So this is a demo program. So public class stack demo, curly brace begins, public static void main. So that entire main is there because inside this particular thing you are using stack operations which are likely to throw the exception. So that's why you are saying throws followed by exception. Either this way you can use or you can put all these statements inside a try block and then have catch statements and print whatever that you would like. Either of the things is okay. So for the time being, I am using this simple logic of main method also throws exception. And then what are you doing? How do you make use of this thing? Array stack of. Now, whenever you want to create a stack, you have to specify now what kind of data types that you are going to store it. So I am just simply for demonstration purpose, I am saying integer class. So you have the wrapper classes there, right? So you can specify basic data types. You have to specify the class names. So array stack of integer. So this entire thing is the data type. And then this is the variable name or object name. Is equal to new array stack of integer. Then here you are saying, right, bracket begin and end means it is a constructor method. You are invoking the constructor method with 0 arguments or 0 parameters. That means default one. It's going to create an array stack with 2 elements.
Default one is with 2 elements. Otherwise, you can specify the size. So for the time being, default one you are actually using. And after that, just simply demonstrating, right? So you are saying, what is the size of the stack? So size is stk dot size. So what is stk here? Stk is the array stack. On the array stack, you have a method called size method, and it returns the size of that particular stack. And after that, I want to like add or push one element. How do you push the elements? stk dot push off. So what kind of elements you can push? You can push integer elements. So you say push off new integer of 100. So an object with 100 as an integer object is created, that is pushed. So naturally one element is pushed. And once again you push one more integer with 200 value, 2 elements you have pushed. Default constructor only creates array with 2. When you try to push third one, you don't have a space, right? So stk dot push off new integer of 300. You are about to like 300 is being added, whatever, right? So at the end of it, just simply a message here, the last message. 100 is being added, 200 is being added, 300 is being added. At the end, like if you want, we can also test now, like pop out the elements and all that particular thing. That thing, I think we should be able to do it. So let us also do that particular part. Let me declare integer x or some x or temporary t. Integer t, we can say. Now after this, like 2 elements probably are added, is being added and added. So what you can put, 300 is being added is failed, basically. So here, what we will do is, let us pop out an element. So t is equal to stk dot pop. But stk dot pop returns like a specific thing, no doubt, whatever. Let us see, like already you have specified that the stack and all that, those things. And let's try to print the value of this t. What is the value being popped out? So let us say plus t. T data type is integer there. Okay. So one element is popped out. So let us once again pop out one more and then see what is going to happen. So here what we are going to do is to pop out the elements so that the stack may become empty, and still if you pop out, you should get the error message. So you have actually pushed 2 items, third item failed, and then you are popping out one, you get the value. You are popping out for the second time, you get a value. You are popping out for the third time, you should not get here. Here you should get an error message. So, but into t, like maybe the old value might be there. So that problem will always be there as a part of it. So let us see here various things that are likely to happen. So right now, if you see, like 300 is being added here itself, you get a message, error message, and then it will terminate actually. It will terminate the program. So that problem is there. So let us see, but still, let us make use of. So this is the demo program, right? And let us now compile it to begin with. So we have compiled the array stack, but now you have to compile the demo program also.
this particular thing. And then we can run now the demo version. Right. So this particular. See now. So what is happening from here? From here, you are actually saying stack is being built. So you're getting all those messages. Stack length is 2 because in the constructor method, default one, 2 only elements. Size is 2. 100 is being added. And stack length still 2. Stack length won't change, right? Length will always be the same. 100 is being added, successful. 200 is being added, that is also successful. 300 is being added, but at that time, you are getting this message. What is the exception? Stack overflow. Right? So now what we can do is probably, because at the end of it, it is terminating the program. That's why the other things you are unable to. But if you write try and all that, you can make it to continue even beyond that also. Right? So that is also possible if you want the other style by using the try and all that. Right? Here, I can remove this so that it will continue, in fact, even when an exception comes. So here, I can put all these things. Put all of them inside a try block. Like this. And then naturally, like every time you push, it is likely to generate an exception. So even this also is likely to generate an exception. So you have to put all that. So for everything you have to put actually. So the number of lines will increase naturally in the exception handling. Let's close here actually. So like this, right? Because push is likely to generate a exception mechanism. So here, after this, catch. Catch off. So what kind of exception you want to catch? Exception itself. That's why you say exception object E. Like this. And then just simply print the message. And still you want to continue. Right? So that way you can say that system.out. Println of E. Just simply print and still continue. Right. So you are trying that and you are catching the exception. You are handling the exception. So that after handling the exception, it will still continue. Whereas if you don't handle that, because the main method is handling that, so it will terminate at the end of it. Whereas here you are not terminating, you are continuing. Even after an error message is likely to come. So that way, like what is going to happen right now is that you will have to do a similar job for all these things. So you will have another try here, in fact, like this. So again, this. And I put and copy this. At the end of this, you have to copy and paste. So this is the second part, try and catch. For every push, you are actually doing. For the third one also,
But for the first two, you don't get any exceptions. So it doesn't go into catch. That's what actually is. Or for all of them together also, you can put in fact, strictly speaking. So that is possible. Because for the first few things, you are not going to get any message. You can also continue all of them, in fact, if you want. No issue. So let me reduce the number of statements. I think there is no need. So you can put all of them like this. $300 is being added. Like this. So you are trying to push 100, 200 and 300. 100 no error, no, you are not going to get any problem. 200 also you will have no issue. So for example, instead of saying 100 is being added, we will put the statement at the end, right? So that way also we can actually specify. Okay, 100 is added, we will say here. 100 is added after that. Similarly, this particular thing. 200 is added. Here also you will say 300 is added. Like this. So whereas at the time of adding 300, you will get an exception. So it doesn't continue there. It will get out of the try block and come to this particular exception and say that like whatever message that you want to. So catch is taken care there. Now, similarly here also, see you can put a try block. Try, curly brace begins. So try to pop out, and whatever is that you are going to return. So 3 times you are popping. So at the 3rd time you are likely to fail. You get an exception there. So that's why you put here. Right. So these are the things. And now catch. Catch we can copy it from here. Like that. Right. So try to pop out 3 times. First 2 times you are going to be successful. 3rd time you get an exception. And that exception is going to be printed, as you can see. Right. Now let us compile this particular thing. Right. I think all of you are able to slowly follow what's going on. So now let us go back to this particular thing and compile the demo once again. So that's taken care. Now you want to run that. You see now what's going on? Because the stack is being built. Stack length 2, size is 2, stack length 2, 100 is added. Because we have put the statement after that.
So 100 is added. Stack length 2. 200 also is added. Stack length 2. 300 is added, you are not getting because an exception has come before that. So it has get out of the try block and got it into exception like that catch statement. So that catch statement message you are getting here. Because you are trying to push more than the size of the stack overflow. And after that, we are now trying to pop out the element. So when you say pop, like the first pop out, you are getting 200 because 200 is the last one that is pushed. So you again pop out, you get 100. So you are getting that. You are again trying to pop out and the stack is empty now. So you get the stack underflow message. Right? So this is a very good simple program that gives you an idea about how to use interfaces, how to implement them, and also you are using generics here on top of it, and how to use that entire array stack as a demo program here, right, as a part of that. Any questions? అర్థమైందా? లేకపోతే ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మనం వాటిని మాట్లాడుకోవచ్చు. ఉన్నారా అందరూ? లేరా? Are you getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. మరి ఏమైనా అర్థమైందా? కాలేదా? డౌట్స్ ఉన్నాయా? దానికి ఆన్సర్ ఉండదా? వేతాల ప్రశ్న ఇది. ఏం జరుగుతుంది? ఏదో మాట్లాడితే కదా ఏదైనా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది క్లాస్ తీసుకోవడానికి. సార్ ఇప్పుడు మనం స్టాక్ లో ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర న్యూ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర 2 సైజ్ ఇంక్లూడ్ చేసినాం కదా సార్. ఉండేవాడు ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను అప్పుడు. చెప్పు ఇప్పుడు. అక్కడ మనం ఫస్ట్ పబ్లిక్ అరే స్టాక్ లో ఫస్ట్ మనం స్టాక్ ఆఫ్ లెంత్ 2 డిఫైన్ చేసినాం కదా సార్. ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ 3 డిఫైన్ చేస్తే 3 తీసుకుంటుంది కదా సార్. అంతే కదా. అవును. ఒకవేళ మనం అవి డిఫైన్ చేయకుండా మనం యూజర్ అంటే మనమే ఇన్పుట్ ద్వారా ఇవ్వాలంటే ఎట్లా సార్ డిఫైన్ చేయకుండా? అదే కదా ఇది ఫస్ట్ అదే ఇది. దీన్ని వాడితే మనకి ఎంత కావాలంటే అంత వస్తుంది. మనం దీన్ని వాడలే కదా. ఓకే సార్. ఇక్కడ రాసినప్పుడు ఇక్కడ పారామీటర్ పాస్ చేసాం ఇక్కడ 12 అని. అప్పుడేంటి ఇప్పుడు యు ఆర్ నౌ కాలింగ్ ది కన్స్ట్రక్టర్ విత్ 1 పారామీటర్. ఈ 12 కాస్త దానికి కలిసి ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఓవర్లోడింగ్ అంటారు వీటిని. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ లో కూడా ఓవర్లోడింగ్ చేసాం మనం. అరే స్టాక్ విత్ 1 పారామీటర్, అరే స్టాక్ విత్ నో పారామీటర్స్. మనం అక్కడ ఎలా కాల్ చేస్తే దానికి కరెస్పాండింగ్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం అక్కడ 12 పాస్ చేసాం కాబట్టి అప్పుడు దీనికి వస్తుంది. సో 12 బికమ్స్ సైజ్. ఇంకా దీని ప్రకారం నడుస్తుంది బట్టి అంతే. సో ఇట్ విల్ టేక్ 300 ఆల్సో. నువ్వు ఎంతైనా ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ నంబరు. రైట్. అప్పుడు నువ్వు 3 కూడా వెళ్తాయి. రైట్. 300 కూడా వెళ్తాయి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? మీరు ఏదైనా అడిగితేనే కొంచెం నాకు వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్. మీరు ఏదో కొంచెం ఫాలో అవుతున్నట్టు మిగతా వాళ్ళకు కూడా అడగని వాళ్ళకు కూడా ఒకవేళ వాళ్ళకు కూడా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది. అదర్వైజ్ పెద్ద ఇంక నా దగ్గర చెప్పడానికి కూడా పెద్ద ఏం లేదు. ఇంకా సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే. మిమ్మల్ని నేను ట్రబుల్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఇంటరాక్షన్ ఉంటే కావాలంటే ఇంకా కొంచెం చెప్పడానికి కొంచెం అవకాశం ఉంది. ఆల్రెడీ నా జిఎన్ఎస్ కూడా మేబీ కొంత చెప్పాడు మీకు ఏవి ఆ కలెక్షన్స్, క్లాసెస్, లిటరేటర్స్ అవి ఇవి అని. సో జస్ట్ ఫాలో డేటా స్ట్రక్చర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ ఫౌండేషన్.
యాక్చువల్ లెర్నింగ్ మీరు యాక్చువల్గా సొంతంగా చేయడం మొదలెడితే అన్నీ వస్తాయి. ఇప్పుడు లైన్స్ స్లోగా పెరిగాయి, 100 లైన్స్ దాకా వచ్చాయి. బట్ 100 అయినా కానీ మనకి కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్గా ఉంటే దోస్ ఆర్ ఆల్ స్మాల్ థింగ్స్ ఓన్లీ. కరెక్ట్గా క్లారిటీ ఉంటే ఇప్పుడు దెన్ దెర్ వోంట్ బి ఏ ప్రాబ్లం. బట్ ఇదంతటినీ ఒక గందరగోళంగా చూసి మొత్తాన్ని బైహార్ట్ చేయడం మొదలెడితే మాత్రం చాలా కష్టం. అంతకంటే ఏం లేదు. ప్రోగ్రామింగ్ ఈజీ, కొంచెం ఓపెన్ మైండ్ ఉంటే మీకు వచ్చేస్తుంది. బట్ అది స్టార్ట్ చేయడం ఏది సిస్టమ్ దగ్గర సిస్టమ్ వాడి చేసుకుంటూ వస్తే ఏదైనా చిన్న చిన్న ఎర్రర్స్ ఉంటే అవి బయటపడతాయి. ఆ ఎర్రర్స్ని కరెక్ట్ చేసే ప్రాసెస్లో యాక్చువల్ లెర్నింగ్ విల్ బి దేర్. ఏమీ లేకుండా పెట్టామనుకో, సో మీకు ఎర్రర్స్ రావు కాబట్టి లెర్నింగ్ తగ్గుతుంది. కొంచెం రావాలి అట్లీస్ట్ లెర్నింగ్ స్టేజ్లో, అప్పుడు కన్సాలిడేట్ అవుతుంది లెర్నింగ్. దట్స్ ద రీజన్ వై ఐ ఆల్వేస్ యూజ్ ఎ సిస్టమ్, so that let there be at least a few errors and then some breaks, correct them and all that. Sir, suppress warning is constructor, sir. Suppress warning. సప్రెస్ వార్నింగ్స్ అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు మనం బేసిక్గా మీరు జావా సి అనేది ఒక కంపైలర్ కదా, ఆ కంపైలర్కి ఒక మనం దట్ కంపైలర్ విల్ ఓపెన్ యువర్ ఫైల్, యువర్ జావా ఈ ఫైల్ మనం ఏదైతే రాస్తున్నామో అది. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు మనం అక్కడ కమాండ్ లెవెల్లో కూడా ఇవ్వచ్చు కదా, -x ఫాలోడ్ బై అది చెప్తున్నాం కదా, అలా చేయొచ్చు. లేదంటే మళ్ళీ మనం ఎక్సలెంట్ అదంతా ఎందుకు వాడాలి, ఏడా చెప్పేయచ్చు. అంటే దీన్ని వాడు జావాసి కంపైలర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు దీని అంతా రీడ్ చేస్తాడు కాబట్టి వాడు రీడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాం మనం ఆ కంపైలర్ ఏదైనా అన్చెక్డ్ ఎర్రర్ కనుక నీకు కనిపిస్తే ఈ మెథడ్ లోపల స్టేట్మెంట్స్ నువ్వు నాకేం ఇన్ఫార్మ్ చేయొద్దు, నాకు తెలిసి చేయడం ఒక అన్చెక్డ్ ఎర్రర్ ఉందని. సో ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్, డోంట్ లైక్ ట్రబుల్ మీ అగైన్ జనరేటింగ్ ఎ వార్నింగ్ అని. అంతకంటే ఏం లేదు. ఇట్స్ సింపుల్ ఐడియాస్. ఇక్కడ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏమి అన్చెక్డ్ యాక్చువల్గా యూఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రైంగ్ టు టైప్ క్యాస్ట్ సంథింగ్. ఇప్పుడు ఈ జెనరిక్ డేటా టైప్ తెచ్చి కూర్చున్నారు. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అరేని జెనరిక్ డేటా టైప్ అరే కింద కాస్ట్ పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు, లేకపోవచ్చు. కాస్టింగ్ ఎర్రర్ అంటారు వాటిని యాక్చువల్గా. సో వెనెవర్ యు ఆర్ టైప్ కాస్టింగ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ దట్ ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి పాసిబుల్. ఏదైనా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇంకొక దాని కింద టైప్ కాస్ట్ చేయడానికి ఫెయిల్యూర్ అయిందనుకో, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ లాజిక్ ఫర్ దాట్, లెట్ us say. అప్పుడు టైప్ కాస్టింగ్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది, ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయి. సో మరి అలాంటి ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది, నువ్వేం పట్టించుకోవట్లేదు అని అర్థం ఇక్కడ బేసిక్. దెర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ అన్నట్టు. సో దాన్ని యు ఆర్ బేసికలీ లైక్ సప్రెసింగ్ ది వార్నింగ్స్. దర్ ఆర్ 2 ways. ఇక్కడ మనం పెట్టకపోతే అక్కడ కంపైలర్ దగ్గర ఆప్షన్ కింద ఇవ్వాలి. జావాసి ఫైల్ నేమ్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చి ఆప్షన్ ఇవ్వకపోతే చెప్తోంది అది దీంట్లో అన్చెక్డ్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి, నేను కంపైల్ చేయను అని. అందుకని ఏం చేయాలి నువ్వు? సో -x ఫాలోడ్ బై అంటే అప్పుడు అది మొత్తం జనరేట్ చేసి చెప్తాం 2 వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి అంతే, అంతకంటే ఏం లేదు. ఓకే సార్. ఇలాగా చాలా ఉంటాయి డైరెక్టివ్స్, కంపైలర్ డైరెక్టివ్స్. సో వాటిని @ ఫాలోడ్ బై డిఫరెంట్ నేమ్ అలాగా. సో అంటే ఇదంతా ఇంకొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ కింద వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్లోగా చేస్తూ వస్తే యాక్చువల్ ఫస్ట్ ఏమో ఏమిటది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ తెచ్చుకోవాలి. అప్పుడు మీకు ధైర్యం వస్తుంది, ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం నేను చేయగలను అని. సో ఈ ప్రాసెస్లో లాంగ్వేజ్లో చాలా ఉంటాయి, నేను చెప్పినవి కూడా ఎన్నో ఉంటాయి. లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సాల్వ్ చేయగలరా లేదా. సో అవి సాల్వ్ చేయడానికి మీకు లాంగ్వేజ్ అంతా తెలిసిపోక్కర్లేదు. సమ్ లైక్ బేసిక్స్ ఆఫ్ కోర్ జావా వాట్ ఎవర్ కొంతవరకు తెలిస్తే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇది వచ్చిన తర్వాత దీని మీద కంట్రోల్ వచ్చాక తర్వాత మనం లిటిల్ డీపర్ ఇంటూ ది లాంగ్వేజ్ కన్స్ట్రక్షన్ టైం అవన్నీ చేసుకుంటూ రావాలి. వాటిలో జెనరిక్స్ కావచ్చు, ఇలాగా కంపైలర్ డైరెక్టివ్స్ కావచ్చు, ఇలా చాలా ఉన్నాయి.
So manaki ee course lo you cannot get into all those things, and many a times these things normally people can learn on their own once they get some reasonable control on the language part. మిగతా అడిషనల్ వచ్చేస్తాయి మీకే ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ రీడ్ ఆల్ యువర్ ఓన్. సో ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ కావచ్చు ఇంకోటి అది ఎక్స్పాన్షన్లో వస్తుంది. బట్ ఫోకస్ మస్ట్ బి మోర్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయగలరు? హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు స్ప్లిట్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఇంటూ స్మాలర్ మెథడ్స్? సో ఆ మెథడ్స్కి సిగ్నేచర్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారు? సో అండ్ హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ బై యూజింగ్ ద మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ నుంచి ఆ మెథడ్స్ని కాల్ చేసి సొల్యూషన్స్ ఎలా రాబడతారు ఇవి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ డేస్. అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఎన్నైనా మీకేం అనిపించదు. సో ఆఫ్టర్ ఆల్ బికాజ్ యూ సీ సమ్ సెన్స్ ఇన్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ పారాగ్రాఫ్స్. ఎలా అయితే పుస్తకాలు రాస్తారు కదా, చాప్టర్స్ ఉంటాయి, యూనిట్స్ ఉంటాయి, పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, సెక్షన్స్, సబ్ సెక్షన్స్. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమున్నాయి? యూ హ్యావ్ క్లాసెస్, ఇన్సైడ్ దట్ యూ హ్యావ్ మెథడ్స్, ఇన్సైడ్ ఎ మెథడ్ యూ హ్యావ్ స్టేట్మెంట్స్. స్టేట్మెంట్స్లో అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ యూ మైట్ మేక్ ఎ కాల్ టు అనదర్ మెథడ్, ఆర్ దేర్ కెన్ బి ఎ రిపిటేటివ్ లూప్. అలాగా జనరల్ ఐడియా కనుక మీకు ఒకసారి వస్తే అండ్ దాని తర్వాత అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ సీక్వెన్షియల్ కదా. Computer will always execute the statements in a sequential manner, one after another. But for that you have again certain things to overcome the sequence. Either you can conditionally execute certain things. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏదో స్కిప్ చేస్తాం, ఇంకోటి ఏదో రన్ చేస్తాం. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో అదే కదా జరుగుతుంది. either you will execute the then part or else part, but not both. లేదు సేమ్ దాన్నే చాలాసార్లు చేయాలి అంటే రిపిటేషన్, for loop, while loop, whatever. So at the end of it, you require some kind of passion. Passion kaapana interest, minimum interest, because you have taken this computer science as a background. So you should be able to give some solutions, right? Small things. Ikkada Java another kaadu, any language will have a similar kind of syntax and semantics. So a thought process is important more. Right? So how the language is organized, what kind of syntax semantics mechanisms are there. Problem is that only how are you going to convert that into like a program. So ఈ elements కనుక మీరు స్లోగా తెచ్చుకోగలిగితే then like nobody will stop. మీకే ఆ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ఓ ఇది ఒకటి సాల్వ్ చేద్దామని, one more. And nowadays like all the companies are taking ఓన్లీ త్రూ కోడ్ లైక్ కోడింగ్ కాంటెస్ట్ కానీ అలాంటివే ఉన్నాయి కదా. ఆన్లైన్ కోడింగ్ కాంటెస్ట్ ఉన్నాయి, డైరెక్ట్గా ఇవ్వట్లేదు ఇది జాబ్స్. సో ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ యూ మస్ట్ లెర్న్ డెఫినెట్లీ. ఒకటి తరువుగా వస్తే ఇంకోటి నేర్చుకోవడం కూడా పెద్ద టైం పడుతుంది. సో అబౌట్ 3-4 days తోటి ఓ మినిమం నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది ఏ లాంగ్వేజ్లో అయినా. కొంచెం డెప్త్లోకి వెళ్ళాలి ఆ లాంగ్వేజ్లో, ఇంకా ఏమైనా ప్యాకేజెస్ కానీ లేకపోతే లైబ్రరీస్ కానీ ఉన్నాయంటే అవి యాజ్ ది రిక్వైర్మెంట్ కమ్స్ యూ విల్ లెర్న్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? క్యూలో కూడా చేయొచ్చా సార్ ఇంటర్ఫేస్ ని? క్యూ యూజ్ చేసుకొని కూడా చేయొచ్చా? ఇప్పుడు మీరు చేయగలగాలి. ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చెప్పాను, క్యూలో యూ ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ ది మెథడ్స్. సో క్యూకి కూడా ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయాలి. సో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. దాన్ని టెస్ట్ చేయడానికి ఒక డెమో ప్రోగ్రామ్ కావాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఇంటర్ఫేస్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ బై డిఫరెంట్ వేస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ యు ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ స్టాక్ బై యూజింగ్ అన్ అరే యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అందుకని అరే స్టాక్. దాని బదులు మనకు కావాలంటే పాయింటర్ కాన్సెప్ట్స్ వాడి లింక్డ్ లిస్ట్ లాగా వాడుకోవచ్చు కదా. దెన్ యూ కెన్ సే లింక్డ్ స్టాక్. వేర్ లింక్డ్ స్టాక్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? యాజ్ అండ్ వెన్ యూ వాంట్ టు పుష్ వన్ మోర్, యూ క్రియేట్ వన్ మోర్ లింక్ అండ్ యాడ్ టు దాట్. అక్కడ మీకు ఆల్మోస్ట్ వాట్ యు కాల్ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అన్నది రాకుండా చూసుకోవచ్చు. బికాజ్ యు ఆర్ నాట్ ఫిక్సింగ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ఎనీథింగ్, సైజ్ ఆఫ్ ది స్టాక్.
అరే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యు ఆర్ ఫిక్సింగ్ ద సైజ్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద స్టాక్. సో దానికంటే ఎక్కువ రావాలంటే కష్టం అవుతుంది. అప్పుడు లేకపోతే ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఇంకొక అరే క్రియేట్ చేసుకొని బిగ్గర్ సైజ్ని ఇవన్నీ అందులో కాపీ చేసుకొని మళ్ళీ పుషింగ్ యూ కెన్ కంటిన్యూ పుషింగ్. అది కూడా చేయొచ్చు. రైట్ నౌ విత్ 10 ఎలిమెంట్స్ స్టాక్ క్రియేట్ చేసాం, యూ కీప్ పుషింగ్. సో వెన్ ఎవర్ స్టాక్ ఈస్ ఫుల్, లెట్ us say స్టిల్ యూ వాంట్ టు పుష్, ఏం చేస్తాం, 10 ఎలిమెంట్స్తో ఉంది, ఇప్పుడు దాన్ని 20 ఎలిమెంట్స్ తోటి పెంచుకొని ఆల్రెడీ ఉన్న ఈ 10ని ఆ 20 దానిలో కాపీ చేసుకుంటే ఇంకో 10 కాపీ మనకి గ్యాప్ వస్తుంది, అందులో పుష్ చేయండి. సో దీస్ ఆర్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ ది లాజిక్ దట్ యూ వాంట్ టు డెవలప్. హౌ డూ యూ వాంట్ టు ఓన్లీ జనరేట్ ఏ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో మెసేజ్? లేదు, వీడికి సొల్యూషన్ ఇవ్వాలంటే ఏంటి, స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అంటే ఉపయోగం లేదు కదా. వన్ వే ఈజ్ ఓకే. సో యు ఆర్ restricting the user. No, you only said, told me 10 is a stack size, 10 వరకు పర్మిట్ చేస్తాను, దానికంటే బియాండ్ వస్తే స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అంటాను. బట్ అది కొంతవరకు ఓకే, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఇస్ నాట్ కన్వీనియంట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఏం చేయొచ్చు, సో ఇంప్లిమెంటేషన్లో వాడు 10 సైజ్ అడిగినా కానీ బిగినింగ్ లైక్ ఎంట్రీ లెవెల్ సైజ్ 10 అనుకోవచ్చు. దాని తర్వాత వాడు హీఈస్ కీపింగ్ కంటిన్యూస్లీ పుషింగ్ మోర్ అండ్ మోర్, లెట్ us say. Then the right kind of solution may be to create a new array with bigger size and copy the existing all the elements so that the existing work should not be suffered, right? And keep pushing even the new elements what he is actually asking, what the program is asking, in other words. అప్పుడేంటి, స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో రాకుండా వాడిని యు ఆర్ కంటిన్యూస్లీ ఎంగేజింగ్, లైక్ ఇంకా కొత్తవి పుష్ చేసినా కానీ యు ఆర్ సమ్హౌ ఇంక్రీజింగ్ ద అరే సైజ్, అండ్ సో దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ డైనమిజం దేర్. సో అరేలో ఇది డ్రాబ్యాక్, మళ్ళీ మనం సైజ్ మార్చుకుంటూ రావాలి. అదే లింక్డ్ స్టాక్ పెట్టామనుకో, సో యాజ్ అండ్ వెన్ యూ వాంట్ టు పుష్ వన్ మోర్, వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ, యూ విల్ క్రియేట్ అనదర్ లింక్ అండ్ అటాచ్ దట్ టు ది ఎగ్జిస్టింగ్ లింక్, రైట్? నోడ్ అనమాట. యూ క్రియేట్ ఎ నోడ్ అండ్ యాడ్ దట్ నోడ్ టు ది లింక్, ది ఎగ్జిస్టింగ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ అండ్ ఆల్ దట్. సో అలాగా యూ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఇంటర్ఫేస్. అది అడ్వాంటేజ్ అనమాట. దట్స్ వేర్ ద కంపెనీస్ విల్ ప్లే. ఇంటర్ఫేసెస్ జనరల్గా చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే, వీళ్ళు జావా టీం ఉంది కదా, మెయిన్ టీం, వాళ్ళు ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్నీ పట్టించుకోకుండా దే ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ లీవ్ ఇట్. నౌ అదర్ కంపెనీస్ నౌ కెన్ జంప్ ఇన్ and implement those interfaces that are still not done and supply that or sell that to the other people. So you will have different implementations of the same interface. So depending upon which one is really more optimized or more like better implemented and all that, you can go for that kind of thing. So advantages anni vastayi meeku itla interface implementation separate cheyadam valla. Right? So you can try queue also, because already data structures లో మీకు queue చెప్పింటారు, ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి. జస్ట్ అవి రాసుకోండి అక్కడ, వాటిని ఇక్కడ కింద ఇంప్లిమెంట్ చేయండి, డెమో చేయండి. మీరు చేసి ఒకవేళ ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం వస్తే నన్ను మళ్ళీ ఒకసారి క్లాస్ తీసుకోమన్నా, ఐ క్యాన్ సీ యువర్ ప్రోగ్రామ్ కోడ్ వేర్ యూ గాట్ స్టక్ వాట్ ఎవర్. సో దాని మీద డిస్కషన్ పెడితే ఇట్ విల్ బి మోర్ యూస్ఫుల్. అది నేను అనేది. Okay, so you try that, right? No problem. Any other things? No, sir. అంటే ఈరోజు క్లాస్ అనే కాదు, మిగతా కూడా ఇంకేమీ లేవంటే మోస్ట్ లైక్లీ రేపు కూడా నేను క్లాస్ తీసుకోను. లేదు, మీరు కొంచెం యూ ఫస్ట్ స్టార్ట్ డూయింగ్ సంథింగ్. ఎప్పుడైనా ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ ఏదైనా మెసేజ్ పెట్టో లేకపోతే మెయిల్ పెడితే క్లాస్ కావాలని, దెన్ వీ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ others also to join. మీరు కొంత వర్క్ చేసి అడగండి, ఐఎమ్ రెడీ ఎప్పుడైనా కానీ. అందులో జావా కావచ్చు, మిగతా కూడా MySQL, ఇంకేముంది మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ 3. ఓకే, రైట్. షల్ ఐ వైండ్ అప్ దెన్? సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎక్కడో ఒక చోట షేర్ చేస్తాను మీకు. సో అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో ఆల్రెడీ రాసుకుంటారేమో, బికాజ్ ఇది సెకండ్ టైం వీఆర్ డిస్కసింగ్ అగైన్. అండ్ కొంత
అట్లా ఉండి చేస్తే కూడా మంచిదే, వాట్ ఎవర్. Okay, so then let me wind up. If you don't have any specific thing, and tomorrow then we will not have any class. We can have further classes only when you send me a message. దానికి అందరూ అటెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మీకు ఎవరికైతే స్పెసిఫిక్గా ఇండివిజువల్ డౌట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా నాకు మెయిల్ పెడితే కూడా అవన్నీ ఒకసారి తీసుకొని మేబీ ఒకేసారి ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్ని అలా అడ్రస్ చేయకపోవచ్చు. దెన్ ఐ విల్ announce one common session addressing all the problems. So that is how it is, right? So it is up to you to make use of that. From my end, I am offering that. Right? So then I am just stopping the recording this thing.